but I've now learned to make it a positive, is that women have, and this may sound a bit offensive to some people, women think differently from men. Men think in boxes, but women think sort of like a noodle brain, like you sit down to write something or focus, and focus is so important to creating good work. You sit down to focus and then you're like, oh, I have to do the laundry, what do we need to buy for dinner? Yeah, so all of these things go on at the same time. And so it's very easy to not be in that focus space. Just by the way that she cuts the vegetables, you know how angry she is with the husband. And she doesn't have to say anything. In fact, a scene is much more powerful when she doesn't say, oh, I was expecting you back, and and the husband may not even say, oh, you're angry with me or whatever. He can just say, I had 15 back-to-back meetings today. So he's making his point, which is, I'm doing something very useful in the world, and you have no idea how important that is. You are simply cutting vegetables. Yeah, you are simply cutting vegetables. And she is making a point that your life is really in danger because I'm really, really angry with you, right? എനിക്ക് അത്രയും മലയാളം അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ hopefully there'll be translations. I wrote a play a couple of years ago that's now translated into Tamil. So I was very happy about that. I think if you have good translators, they can come alongside, and I would love for the new play that I've written to be translated into Malayalam and to reach more audiences. Shekinah Jacob, മാതൃഭാഷ മലയാളം. തമിഴ്നാട്ടിലെ വെല്ലൂരിലും ചെന്നൈയിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടനിൽ നിന്നും റൈറ്റിംഗ് ഫോർ പെർഫോമൻസിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദം. തുടർന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വിക്ടോറിയയിൽ നിന്നും PhD ഇൻ തിയേറ്റർ. അന്തർദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയ അലീജെ എന്ന നാടകം ഉൾപ്പെടെ 9 മുഴുനീള നാടകങ്ങളും 15 ഹ്രസ്വ നാടകങ്ങളും രചിച്ചു. അലീജെ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ എഡിൻബർഗ് ഫ്രിഞ്ച് എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവലിൽ 25 ദിവസങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ന്യൂസിലൻഡിൽ ഓപ്പൺ ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സാരഥിയാണിപ്പോൾ ഷെക്കീന. നമസ്കാരം. നമ്മുടെ മലയാളം FM-ൻ്റെ അഭിമുഖ പരമ്പര അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതിൽ ഞാൻ സിന്ധു പുന്നൂസ്. എന്നോടൊപ്പം പ്ലേ റൈറ്റ് ഷെക്കീന ജേക്കബ്. നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. സ്വാഗതം ഷെക്കീന നമ്മുടെ ഈ ഷോയിലേക്ക്. വളരെ നന്ദി. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ. എന്നാലും എൻ്റെ മലയാളം അത്രയും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നുമല്ല, സാരമില്ല, അതുകൊണ്ട് അത്രയും മലയാളത്തിൽ പറയത്തില്ല. ബട്ട് ഐ ലവ് ദ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഐ ഫീൽ വെരി കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ്. So yeah, but just sorry that I can't give all the answers in Malayalam. അത് സാരമില്ല. എങ്കിലും മലയാളത്തോട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് അറിഞ്ഞതും കൂടുതലായി എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം വന്നതെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് സംസാരിക്കാം. ഷെക്കീനയെ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മലയാളി പ്ലേ റൈറ്റ് ഇവിടെ ന്യൂസിലൻഡിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മലയാളം FM-ൻ്റെ റേഡിയോ ഡ്രാമകൾ ആദ്യകാലത്ത് മെൻറ്റോർ ചെയ്തിരുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടറായിട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, ഈ റേഡിയോ ഡ്രാമകളിൽ വോയിസാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ലിസണേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. ഒരു പ്ലേ റൈറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഷെക്കീനയ്ക്ക് എന്താണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം? Yeah, I completely agree with that. I think voice can be a character in itself. It can also help us understand a character. So there's two ways. By that what I mean is when we hear a character speak, there's so much we immediately understand about them. Their pace, their pitch, their rhythm. So you understand their confidence levels, what they're struggling with. And voice as sound itself as a character is the most important thing in a play, I feel. Especially in a radio play. Because it can bring the whole world alive. In just silences and just a few special effects our imaginations can just fill in the rest. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം മൂവീസിലാണെങ്കിലും ഒരു തിയേറ്റർ പ്ലേയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ബോഡി ലാംഗ്വേജും കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ആ ക്യാരക്ടറിനെ. റേഡിയോ ഡ്രാമകളിൽ പ്യൂർലി നമുക്ക് വോയിസിൽ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് ഷെക്കീന ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആയത്?
Quite by accident, actually. When I was about 11 years old, I was in my first year of secondary school. And then I was asked to put on a show for our seniors. And I just wanted to include as many kids as possible in the class. And so I decided to adapt the musical Sound of Music. Back in my Appacha's house in Kerala, we only had 2 VCRs, video tapes. I don't know what you call them back then, upper. And one was Sound of Music, the other was My Fair Lady. So I knew this, I'd watched it over and over again. I knew all the dialogues. So I adapted the Sound of Music. And I purely did it out of necessity. But then looking at the response of the audience, and then all my seniors came and told me, oh, that was really entertaining. That sort of began a journey where I saw myself as a storyteller. And then I thought, I can actually put something on stage that holds the audience's attention. ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പം 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്. Not 11th standard, when I was 11 years old. So 6th standard. അത് കൊള്ളാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? പാരൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ത്രിൽഡായിരുന്നു. മോളിത് എഴുതി അവർക്കിങ്ങനെ ഒരു ലൈനിലേക്ക് ഷക്കീന വരുന്നതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തോന്നിയിരുന്നോ? No, I think my parents were quite worried about me because I come from a family of doctors and grew up in a medical community. And so what I was doing, nobody, I think, could understand it. I myself fully didn't understand it. I had written a couple of plays by the time I finished school. And so they really tried to save me from the arts and make sure that I was properly belonging in the sciences. And so they did their best to get me more interested in science. So I think I was a big worry for them initially. And also the worry that my grandfather, my father's side, was a poet, and I don't think he made much money from it. So there was all this idea that, if you're a poet or a writer, you'll be poor. So yeah, it was definitely not encouraged in my family, except for my grandfather, who saw what I could do with words and really encouraged me. He was a writer himself. My maternal, my Appacha, was a writer as well. അപ്പച്ച എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു ഷക്കീന. കേരളത്തിലായിരുന്നോ റൂട്ട്സ് ഷക്കീനയുടെ? Yeah, so although I'm both Tamilian from my dad's side and my mom's side is Malayali, I spent all of my summer holidays in Kollad, a little village near Kottayam. And so that was defined all of my growing up years. And my grandmother, she spoke impeccable English, but she insisted on me only talking to her in Malayalam. So I was forced to learn the language. And I'm eternally grateful for that, because she wouldn't answer me if I spoke to her in English. And so I just had to learn the language, and I just love it. I enjoy speaking to people. You go somewhere and they're like, Malayali ano? And there's that warmth and thrill. So I just, and Malayalam movies, a big perk of knowing Malayalam is enjoying the movies. So yeah, so that's really, my roots go quite deep. I think language gives you that connection, ability to connect to community, to feel that you belong to a space. ഷക്കീന പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പോയറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷക്കീന ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു 10-20 കൊല്ലം മുമ്പ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്കെപ്റ്റിക്കലാകത്തില്ലേ ഫാമിലി? അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഷക്കീന അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്? Yeah, I think there was a lot of skepticism, and I can't fully say that I'm completely earning a living doing that. I also work as a technical communicator with an IT firm. But I think at some point the passion for the craft has to overtake the fear of failure, the fear of not being seen as successful in the eyes of the world. So I think all of those voices were there all along within me as well, saying that this is not worth your time, But as the years went by and I saw the responses that people had to my work, I realized that it's quite a unique gift, and if I'm not using it, it's just wasted. Absolutely. And so even now, I think in a world that's becoming more and more AI centric and automated, I feel like actually the space for storytelling is growing larger. People are longing for connection. They're longing for story, something that is not just numbers and words. That human beings can get together in a room and say something. So I feel now
from all the doubts that I had previously, I'm more confident in this space. I'm more confident of the value that it has in offering something to people. So yeah. വളരെ നല്ലൊരു ക്ലിയർ വാല്യൂ ആണ് ഷെക്കീന ഇപ്പം പറഞ്ഞത്. സ്റ്റോറീസാണ് ഇനിയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാലത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ കൊണ്ടെല്ലാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഗസ്റ്റുകളുടെ സ്റ്റോറി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വഴി ലിസണേഴ്സിന് എത്രത്തോളം ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്ലേ റൈറ്റ് ഒരു വിമൻ ആകുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത്ര കോമൺ അല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു വിമൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഷെക്കീന? ഹാവ് യു എവർ ഫേസ്ഡ് എനി ചലഞ്ചസ്? I think your observation is very accurate. There are not as many women playwrights as male playwrights. And I remember very early on in one of my workshops, a very famous playwright made the statement that he looked at us in the room. There were equal number of men and women. And he said, very few of the women in this room will go on to succeed as playwrights. And I was quite offended at the time. But I now understand what he meant. Because I think as women, our hearts are in very many different places. Raising a family and all of the other preoccupations that come with life. And it's very easy to set this aside and not push on with the challenge of it. Also, I think sometimes women are overthinkers. We worry about outcome, and I think another thing that I found is a negative, but I have now learned to make it a positive, is that women have, and this may sound a bit offensive to some people, women think differently from men. Men think in boxes, but women think sort of like a noodle brain. Like you sit down to write something or focus, and focus is so important to creating good work. You sit down to focus, and then you're like, oh, I have to do the laundry. What do we need to buy for dinner? Yeah, so all of these things go on at the same time, and so it's very easy to not be in that focus space. But what I found is the others to lean into the strengths. Women are good multitaskers. And as a playwright, you need both left and right brain to function together. So you have structure and you have emotion. And so as a woman, you can sort of harness that ability to be in different worlds at once and use that to improve the focus and the power of storytelling. And also we are deeply empathetic. We are in everybody's shoes all the time. And that as well, to feel deeply, to love deeply, and to care about our characters is something that I lean into the strengths more. I haven't solved all the problems, but I lean into the strengths more. Great. ഷെക്കീനയിൽ ഇപ്പോൾ ലെസൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ 2 വാക്കുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തിരി ഡിബേറ്റബിളായിട്ട് എനിക്ക് സൗണ്ട് ചെയ്തു. ഷെക്കീന പറഞ്ഞു വിമൻ ആർ ഗുഡ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഗുഡാന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ വിമൻ ആർ മോർ എംപത്തറ്റിക് എന്നും. ഇത് രണ്ടും ഒരു പക്ഷേ ഡിബേറ്റബിൾ ആയിരിക്കും. കാരണം മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മെൻ പറയും ഫോക്കസ് ഇല്ലാതെ മൾട്ടി ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ എംപത്തറ്റിക്കും ഒരു ഡ്രമാറ്റിക്കായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സൗണ്ട് ചെയ്തേക്കാം. പക്ഷേ മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്ലേസ് റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രെങ്തായിട്ട് ഷെക്കീനയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? എവിടെയാണത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്? So, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് left brain, there's 2 sides to it. So you have the structural part of the play. So there's so much to do with the sequencing, what's exactly going on in the world of the play, who are the number of characters, where are they standing. So there's a lot of spatial work that goes on with imagining the world of the play. At the same time, the other part of your brain, the right part of your brain, is thinking creatively. How does this character express their heart? How do they say what they want to say without actually saying it in so many words? How can they express the physicality of it? So I think that multitasking works very well for that, because you can be in different spaces at once, and it's just learning the knack of pulling those things together to then harness that to tell a good story. നല്ലൊരു പോയിൻ്റാണ് ഷക്കീന പറഞ്ഞത്. ഈ ഇത്രത്തോളം ക്രൂഷ്യലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണെന്നും ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു പ്ലേ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. വാട്ട് മേക്സ് എ ഗുഡ് സീൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു യു? So a good scene has various different elements. I think the most important one is conflict. Conflict is the
engine that drives the scene. And very often we have the temptation to think about what are we actually saying, what do we want to say to the world, and then it becomes sort of like you're standing up on your soapbox and you are just, holding forth on whatever is bothering you and what you want to fix about the world. But actually conflict, and you can't have conflict without two characters in conflict. Absolutely. Or you can have a character in conflict with himself. So every scene you have to have clarity on what the exact conflict is, and then you have a protagonist who's driving the story and an antagonist whose objective has to be the opposite of the protagonist. So all of these elements have to work together to make the scene work. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനുണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ടേംസിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സീൻ ഒരു പക്ഷേ PhD ചെയ്തപ്പോഴോ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോഴോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ചെയ്തതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഒരു സീൻ I think let me make it as simple as just to explain that a scene need not be guns, and it need not be horses and something very dramatic in that sense, but a scene can equally be dramatic if it's a very simple setting and as riveting as a very dramatic scene. Let me give you a simple example. Say that a husband comes home late from work and the wife has not had any idea that the husband is going to be late, and this is something that she has told him many times. Now, just by the way that she cuts the vegetables, you know how angry she is with the husband. And she doesn't have to say anything. In fact, a scene is much more powerful when she doesn't say, "Oh, I was expecting you back," and and the husband may not even say, "Oh, you're angry with me," or whatever. He can just say, "I had 15 back-to-back meetings today." So he's making his point, which is, I'm doing something very useful in the world, and you have no idea how important that is. You are simply cutting vegetables. Yeah, you are simply cutting vegetables. And she is making a point that your life is really in danger because I'm really, really angry with you, right? So as long as so if the husband does not want to change his ways and he's convinced that this is the way to do life, as convinced as the wife is that she cannot go on with this marriage if the husband does not change his ways, then what you have is two equal and opposite reactions, which is just, it's pure physics. A lot of it is just physics, right? So it's somebody really wanting to do someone to change and the other person equally wanting not to. That tension, the equal and opposite tension, is what makes the scene, as I call it, tight, pulling in opposite directions. But if the husband says, "Oh, my dear, yeah, I see your point, I'll change from tomorrow," the play's over. So sometimes you have plays where people half want something, they don't fully want something. So when you look at a simple structural scene, a scene in a simple structure like that, you can see that conflict is just two people just wanting opposite things, but wanting them equally badly. And you have to keep that tension until the end of the scene, and ideally until the end of the play. അതാണ് സീനിനെ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട്, മൂവീസിനെ കുറിച്ചാണ്. തിയേറ്റർ പ്ലേ അധികം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂവിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് നല്ല സ്റ്റോറിയാണ്, നല്ല ഐഡിയ ആണ്, പക്ഷേ ഫോർ സം റീസൺ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയത് കൺവേ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ്. എന്തായിരിക്കും അവിടെ പറ്റുന്നൊരു ഫെയിലിയർ എന്ന് ഷക്കീനയ്ക്ക് തോന്നുന്നു, ഷക്കീനയുടെ എക്സ്പെർട്ടീസിൽ നിന്നും? So often conflict is the problem. You don't really see two people really wanting equal and opposite things. The other one, so the stakes are not high enough. Like, you don't really care what happens in the scene or in the whole story. I think the main problem is character, because if you are able to create multi-dimensional characters that people can relate to, that people deeply care about, then you're interested in what happens to them. So a lot of the time what we see in movies is we see caricatures of characters, but not real characters. People just rush to sort of say, not really do the hard work of fully conceptualizing the character. What do they want in life? What do they fear? So the audience cannot have any empathy. And if you don't
if you don't care about the character, then why do you care what happens in the story? It's only if you worry about the fate of the character that you begin to be engaged. And what we want is engagement. We don't want the audiences to feel like they can take their eyes off the screen. So I have to deeply care about the character. And we also care about flawed characters. You know, so you want a villain who is not, I always try to create grey characters. So not black and not white. So nobody is completely, you know, good or completely bad. So what are the redeeming qualities in a villain? And why am I interested in that villain? And what are the downsides of the hero? What are his weaknesses? Because that's when I can identify. And when you watch a story, you're constantly watching to think, if I was in that situation, what would I do? And so you need the audience to keep asking that. And I feel the main thing that gets them asking that is caring about the characters, deeply caring about how they feel. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ, ഒരു പ്ലേ എഴുതുമ്പോൾ, ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഷക്കീന കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷക്കീന ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വോയിസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാരണം, നമ്മളിപ്പോൾ റേഡിയോ ഡ്രാമയ്ക്ക് ഓഡീഷൻ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, എൻ്റെ ശബ്ദം ഭയങ്കര ബാസുള്ള ശബ്ദമല്ല. അതൊരു പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷനാണോ എന്നറിയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഒരു പ്ലേ റൈറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും എത്രത്തോളം വോയിസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷക്കീന? Actually, the answer may be not what you expect. Actually, voice is not that important for a character. It is more what the character's objectives are. And if the character drives that objective, so I want, has to be very clear, what is it that I want in this situation? And what is it that I want from life? So the short-term questions and the larger questions. If they are focused on that, the character will seem authentic to me. Essentially, as an audience, what I'm looking for is that authenticity. I believe that there can be such a person with such a problem, and I identify with this person because of the problem. So the way that I was trained was actually, the playwright doesn't give too many instructions. The director never teaches the actor how to act. Because if the director says, do it this way, this is how you get angry, and then the actor mimics that, that's only mimicking. That's not acting. It's not internalized. But what you work on is whether the character understands what the conflict is and why they cannot achieve their objective. And if they just keep focused on that, it doesn't matter if they're loud or soft, the audience will be completely hooked and the audience will believe in the character. So there is no one right answer for how a character should sound. So you'll see, like, a villain can be very soft-spoken and very effective, as much as a very loud person who goes around breaking things. So it can be equally scary to watch a villain on either end of the spectrum, volume-wise, as long as they are pursuing their objective, as long as they are clear about what the conflict is. So I would say, don't worry too much about what exactly your voice sounds like, but internalize it. And then the voice and your body language comes as a result of what you have internalized. നല്ലൊരു പോയിൻ്റാണ്. എത്രത്തോളം ആ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് നമുക്ക് റെസണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്രത്തോളം ആ ക്യാരക്ടറിന് നമുക്ക് ലൈഫ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും റിയലായിട്ട്, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അല്ലാതെ എൻ്റെ ശബ്ദം ഒരു വില്ലൻ്റെ ശബ്ദമല്ല വില്ലനായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. Yeah, and also when you look at how does somebody get angry in a situation, there are 100 ways to get angry. Coming back to the scene about the wife cutting the vegetables, you might have another wife who flings the knife. Somebody else will only cut. Somebody might talk non-stop for 10 minutes. So anger is displayed in so many ways. So it is actually much better for the actor to internalize the problem and see how would they react when they're angry. So there's no prescriptive way of showing a particular emotion. And the minute they do that, they fall into a cliche. They fall into a caricature, which is not what we want in a good play. എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ്? കൂടുതൽ പ്ലേസ് എഴുതാനാണോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? I've just finished one new full-length play called Midnight Gods, and that is set on the partition of India. So it's set around the first Independence Day and the few days
before and after that. And it doesn't really look at the binaries of religion in the way that people might expect. It looks at the partitions that are within us, different layers of Indian society, and how we like to convince ourselves that we're superior to somebody else. And also the play looks at what happens not just to the victims but the perpetrators. People who actually cause violence, who are violent and who mistreat other people, what actually happens to them in the long run. So that's what the play is about. And the first draft is complete. And we have the first reading of the play at the Auckland Performing Arts Centre with a group of actors from Prayas. So Prayas Theatre is going to be producing the play next year. So it's already slated for a production next year. നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സിൽ പറയുന്നത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ആക്ടിങ് മോഹങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Yeah, this play reading is open to everyone. There's a free registration. So I would really encourage people to come. It's good not to just work in your own silos, but to interact with different theatre groups. Come and listen to the play, make some connections, sign up for auditions. I'm sure that in a few months there will be auditions for the actual production. It's a very big cast and crew. Like lots of people like working backstage to get an experience. They always need lots of people to be helping out with various design and lighting and sound aspects. But the cast itself is quite big. There are about 8 main characters and at least 15 other characters are required. So there's a lot of space for people to enjoy showcasing their talent. They should definitely come, and if they come for the first reading, they will then make the connections, be able to give their contact details. So people can then get in touch with them when there are auditions. And they can get involved that way. മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എഴുതുവാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് അത്രയും മലയാളം അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ hopefully there'll be translations. I wrote a play a couple of years ago that's now translated into Tamil. So I was very happy about that. I think if you have good translators, they can come alongside, and I would love for the new play that I've written to be translated into Malayalam and to reach more audiences. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കണ്ട കേരളം, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കേരളം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന കേരളം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലൊരു പ്ലേ എഴുതാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഷക്കീനയ്ക്ക് എഴുതാം. എനിക്ക് അത്രയും സ്നേഹമുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് അത്രയും മലയാളം അറിയത്തില്ല. എന്നാലും if other people can translate the work, I would love that. I would love it for it to reach more audiences. That would really be it. I do want to set a play in Kerala as well because of my rich experiences from my childhood. I think that's somewhere up there in one of my next projects. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷക്കീനയുടെ ഒരു മലയാളം നാടകം ഞങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ നാടകം മലയാളം FM-ൻ്റെ റേഡിയോ ഡ്രാമയിലും വരുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. വളരെ സന്തോഷം ഇത്രയും സമയം ഷക്കീനയുടെ ഈ ഒരു ജേർണി ഞങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിൽ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much for having me. It was really nice to be on the show. ഞാൻ ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്തു. എൻ്റെ മലയാളം ഇച്ചിരി ഒന്ന് ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർത്താനം ചെയ്യുന്നത് that itself is very enjoyable to me, and so thank you. വളരെ നന്ദി.